In Capital News tonight, Parliament approves a resolution congratulating President Dr. Samia Suluhu Hassan for strengthening democracy. Rains make roads impassable in Mindurod, Morogoro region. And in sports, Tanzania acquires 74 medals in swimming in South Africa. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The National Assembly of Tanzania, during the first session of the 11th Parliamentary Budget meeting, has unanimously passed a resolution congratulating President Dr. Samia Suluhu Hassan for strengthening democracy in the country and developing economic diplomacy. Uamuzi wa kuruhusu shughuli za siasa, hasa mikutano ya hadhara, kufanyika nchini kote. Uamuzi huu umefufua na kuimarisha shughuli za siasa nchini, kwani vyama vya siasa vimepata fursa ya kunadi sera zao na kutoa mawazo mbadala ambayo yatasaidia serikali kutekeleza huduma za kijamii na kiuchumi, hususani masuala yanayogusa maendeleo ya wananchi. Na anajenga presidency kubwa sana, hasa kwa watoto wa kike wanaokuja wenye ndoto za kuja kuwa na nafasi kubwa kama yeye. Ametengeneza presidency nzuri sana kwao, lakini pia hata kwa wakina mama wengine, wanawake wa Tanzania, ametengeneza logic ya kwamba kama mwanamke ameweza kufanya vizuri, basi mwanamke anaweza kuwa kiongozi mzuri popote pale. Kwamba yale aliyosema watu watupishe, kuna jambo la pili alilolizungumza pale ambalo pia linazungumzwa lakini watu wanalichanganya na taarifa ya CAG. Lile haliko kwenye taarifa ya CAG, halijafanyiwa ukaguzi. Ni serikali yenyewe imeliona hilo. Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe ameliona hilo la madai ya kuongezeka kwa kiasi kikubwa cha pesa kwenye malipo ya ndege ya mizigo. Sasa haya kwa sababu yalisemwa siku ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa anapewa taarifa, watu wameyaweka yote pamoja. The road connecting residents of Kasanga, Bondwa and Mgaza streets in Mindurod, Morogoro Municipal, to other areas has become impassable due to ongoing rains, inconveniencing users of the road. Haraka watoto zetu muda wanapotoka shule, kama mvua ikinyesha hivi hawawezi wakavuka kwenye makorongo, lazima wasubirie mpaka mvua iache. Kinyume na hapo ni hatari kwa watoto wetu. Wananchi tuliwiwa na kuweka roli 4 za mawe hapa baada ya tathmini ya awali ya TARURA. Tuliweka roli 4 za mawe hapa, sasa tunaona ikawa kama wamekawia kidogo kufanya hii kazi. Kuna baadhi ya watu wanataka huduma ya shule ya sekondari Bondwa iko juu, walikuwa wakipata huduma ya zahanati ya Mgaza iko juu, lakini kadhalika watu wakitaka kwenda mjini lazima wapite. Kwa hiyo kuna hadha kubwa. Tushapata taarifa kutoka kwa wananchi wanaoishi kule kwamba kuna sehemu barabara imekatika, na tushalitembelea hilo eneo na tushawasiliana na of course na diwani wa huko, na tayari leo nimetembelea eneo hilo, nimeshaliona na nimeshampeleka mkandarasi kule, na tulichoshauriana ni kwamba aanze kupanga mawe kwanza barabara iweze kupitika, ila kwa maana ya solution ya muda mrefu nimeshampeleka mkandarasi kwa ajili ya kujenga culvert pale. The indigenous hunter and gatherer tribe from the Hadzabe community in Mongo Wamono village, Mbulu district, Manyara region, have said that climate change, environment destruction done by other communities that invaded their areas has affected natural growth and is threatening their life system, forcing them to create traditional bylaws to address the threat. Athari ni kubwa sana tuliyepata kuhusu uvamizi wa hali ya tabia hindi ya nyuma, ambao nilikuwa ninatoka tu ninapiga swala, ninapiga ngiri, ninapiga nini, utakuta yani kwa miaka sasa hivi ninatembea mpaka ninachoka, kwa sababu
Unapokosa wanyama muhimu kama vile ngiri, mnyama kama mbuni, ambao ni wanyama muhimu sana katika kuhakikisha kwamba tunafanya kazi zetu kwenye mitambiko pamoja na maombi yetu katika hali mbalimbali za majira na nini. Kutoka kwenyewe ndio ni pamoja na kutoeshwa kwa elimu ya kiasili kwa jamii, ambao mara nyingi kwa kweli kabla hatujafanya hivyo hali ilikuwa inaendelea kuwa mbaya sana, lakini kwa sasa kidogo kwa sababu ya mpango wa matumizi bora ya ardhi hicho kitu kinaendelea kupungua na kidogo mahitaji yetu yanarudi. The Minister of Health, Umi Mwalimu, has confirmed that one of 3 people hospitalized in a center specifically set aside by the government to treat the Marburg virus has been discharged and allowed to go home after treatment, and subsequent tests revealed that the patient showed no symptoms of the virus. The minister also called on the public to continue to take caution against infection of various diseases. Kwa hiyo jumla ya visa ni 8 na kati yao watu 5 wamefariki. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa hatujapata wagonjwa wapya wala vifo. Aidha, ninayo furaha kubwa kuwajulisha Watanzania kwamba leo tumemruhusu mgonjwa mmoja mwanaume mwenye umri wa miaka 26 akiwa na afya njema na hana virusi vya Marburg. Ni matumaini yangu kuwa jamii itampokea vyema na kushirikiana naye katika shughuli zake za kila siku. Tulibainisha watu 212 ambao ndio walitangamana na wagonjwa. Habari njema, watu 35 wamemaliza siku 21 za uangalizi bila kuonyesha dalili zozote za ugonjwa huu. Na hivyo tumewaruhusu pia watu hawa 35 kutoka katika karantini na kurejea kwenye familia zao na shughuli zao. Meanwhile, in Kagera region, one of the patients who had the Marburg virus had recovered from it and was discharged, as well as some of the health specialists have given their comments on the Marburg virus. Mpaka sasa hivi najisikia vizuri. Mpaka sasa hivi niko sawa. Na alianza kwa zile dalili ambazo zimeshaelezwa za ugonjwa wa Marburg. Alikuwa nazo kwa sehemu kubwa, lakini baada ya kupatiwa matibabu mnamo tarehe 23 zile dalili zote zilikata. Alishaanza kuonyesha unafuu, na mpaka wakati huu tunapokuwa tunamdischarge tumeshafanya vipimo mara 2 na vikaonyesha kwamba maambukizi yamepotea kabisa. The Traffic Police Commander, SACP Ramadhan Ngazi, has said that following a special operation to verify drivers' licenses, the force has revoked the licenses of 45 drivers due to various offences, including speeding and driving under the influence of alcohol. He also said that the operation has been extended to April 30th of this year. Unavyofahamu kwamba dereva anapoenda kurenew leseni yake lazima achukuliwe vipimo upya, ikiwemo afya yake ilivyo, uwezo wake wa kuona. Tunaamini baada ya miaka 60 uwezo wa kuona wa binadamu unaanza kupungua, na tunashauri kwa kipindi hicho dereva aache kuendesha gari barabarani. Lakini kwa madereva wa abiria tunawekea kabisa ukomo wa kuendesha gari yake ambao ni miaka 60. Gari private tunaangalia sasa uwezo wake wa kuona unavyokuwa, na jinsi kadiri ambavyo unazidi kupungua, basi na mwenyewe tutakuja tumshauri kwamba kwa kipindi hiki uwezo wake wa kuona ni mdogo sana, kwa kutokana na taarifa daktari ambayo tutakuwa tumeipata. Elders, through their union, have called on the government to create laws and policies that will address their challenges, including lack of good quality health services, as well as inconsistencies within Tanzania's Social Action Fund, TASAF, contributed to by conflicting statements by different government leaders.
Sera ya wazee imetungwa tangu 2003. Leo tuko 2023. Unaweza kuona kipindi chote hicho sera yetu haijatungiwa sheria. Tumefuatilia ya kutosha na tumepewa ahadi za kila wakati kwamba sheria inashughulikiwa. Mwaka jana tulikuwa tumeahidiwa kwamba itazungumzwa katika kikao cha bunge cha mwezi wa 9. Lakini ilipita kimya mpaka sasa hivi. Kutokuwepo kwa sheria, kutokuwepo kwa sera ya social protection na kutokuridhiwa kwa protocol ya social protection na social security, nadhani kunaweza kuwa ni chagizo kubwa la serikali yetu na wananchi kwa ujumla kutofikia matakwa hitajika ya kinga ya jamii. Tuko hapa tukushirikiana pamoja kamba huu mchakato ambao inaweza kuwa approved by East African Community itakuwa sawa kwetu. The German Corporation for International Cooperation, JIS, through its International Climate Initiative, ICI, has given 1.1 billion in grants to small non-governmental organizations in the country to implement 3 projects that will help efforts to resolve the effects of climate change. Kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira kunahitaji fedha za kutosha. Hivyo serikali ya Ujerumani kupitia mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira unatoa pesa hizi kwa ajili ya kusapoti nchi rafiki kwa serikali ya Ujerumani kuweza kutekeleza miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kutunza mazingira. Empower national local NGOs in order to carry out actions that tackle climate change. And as we all know, climate change is real, climate change is happening, and even today we can see the repercussions of the climate change hitting Tanzania. So these 3 projects are actually dealing with that and trying to mitigate the impacts. We are very happy to support the implementation of 3 projects in the amount of 1.1 billion Tanzanian shilling, which are geared towards tackling climate change in Tanzania. And a Russian astronaut who's a flight engineer for the International Space Station and has been to outer space twice has visited Tanzania, with his trip expected to encourage the development of different sectors related to engineering. Every single country wants to grow fast and efficiently. So Russia can provide services, can provide education, can provide specialists to let every country develop its own way. So my work here, my goal here, to tell about Russia, to tell about technology, to inspire young specialists, inspire young students and probably future students or former students to become a specialist for your own country. I see possibilities for cooperation with Tanzania as well. It is not about just interest for kids and school children and students. It has a certain particular economic value for Tanzania. We can, with our space programs, we can help exploring the possibilities for, let's say, agriculture in Tanzania, the possibilities to control your national parks, your animals there, to look after their movements. And in many areas of development, the possibilities that different space programs provide may be
quite valuable for Tanzania. I don't think we need to turn our backs on the achievements of the Western civilization as we know it. But first off, that civilization itself is going in some weird ways these days. But also, regardless of that, I think it's healthy for us to follow our own ways, to decide for ourselves what we think is the best way of developing our societies. That's all for the national news. International news is next. In international news, more than 100 soldiers from South Sudan have arrived in Goma, North Kivu, Eastern Democratic Republic of Congo to join other African forces to support efforts in strengthening security, which has been deteriorating due to clashes with the M23 rebel group in the area. Ujio wa kikosi kutoka kusini mwa Sudan ni mwendelezo wa vikosi vya kutoka Afrika Mashariki kwa utekelezwaji wa mataifa ya Afrika Mashariki kwa ajili ya amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meanwhile, the Uganda Defense Force, UPDF, and the Defense Forces from the Democratic Republic of Congo, FARDC, have signed an agreement to strengthen military cooperation against the ADF rebels in Beni, the Democratic Republic of Congo. Today we've met for the last 2 days with the sector commander of the FRDC from Ituri and the sector commander of the FRDC in the North Kivu situated in Beni to look at the ongoing operations and to see how we can evaluate and come up with better options. The World Food Programme, WFP, has reduced food ratio given to refugees from the Democratic Republic of Congo at camps in Burundi due to reduced resources. This was revealed by the Deputy Resident Representative of the WFP, Claude Kakule, and the Resident Representative of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Bridget Mukanga. UNHCR says that due to the situation, the government of Burundi has allowed refugees to go out of camps and engage in income-generating activities that will enable them to get income to address their food requirements. Hatuna rasilimali za kutosha mwaka huu kwa sababu ya mchanganyiko wa mambo mengi, ikiwa ni pamoja na mahitaji ya raia nchini yameongezeka kwa sababu ya athari za uviko 19, swala la mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia mfumuko wa bei na pia gharama kubwa za chakula, na kuna hata pia sababu ya vita vinavyoendelea nchini Ukraine. And 2 days after the opposition in Kenya announced that they were suspending the demonstrations in order to pave way for talks with the government, the leader of Azimio, Raila Odinga, has warned that they will resume the protests if President William Ruto does not take their demands seriously on issues that include the new electoral commission, the high cost of living, as well as opening of servers used in the general election last year seriously. We assure our people and Kenyans that our eyes are, in other words, if the other side is not serious, we will go back to our people. We have never talked about a handshake. That is a language coming from the other side. They're the ones who have been saying, oh, these people, unataka tu handshake, nusu mukati, and so on. Take it to Mr. Gachagua. Tell me, I don't even want to shake his hands. That's where we leave off with international news. Business news is next.
in Business News. Tanzania Agriculture Research Institute Ukiriguru Center in Mwanza region is implementing a strategy that aims to reach the target of producing 1 million tons of cotton by 2025 in order to increase the income of farmers and national revenue. Kufikia 2025, Tanzania tuweze kuzalisha takribani tani milioni 1. Kwa zao la pamba tuna magonjwa mbalimbali yanayoshambulia hili zao. Ugonjwa ambao ni hatari sana ni mnyauko fuzari. Kwa hiyo hapa tuna aina za upandaji. Aina za upandaji tulizonazo hapa ni aina 3. Tuna nafasi ya 90 kwa 40 ambayo ndio ilikuwa ikitumika zamani, ambayo sasa hivi tumebadilisha. The Confederation of Tanzania Industries and State Mineral Corporations, TAMICO, have said that there is a need to meet with small miners in order to know what measures need to be taken to enable miners to produce locally in industries to manufacture various goods in the country at lower costs. Ni kujua kwa uhalisia kutoka kwa wenyewe wanaohusika, watu wa viwanda na wachimbaji, ni kwa nini viwanda vyetu vya hapa vinatumia rasilimali kutoka nje. Na lengo lenyewe ni kuzungumzia kuhusu changamoto za matumizi ya madini yetu. Tungependa sana kuona kwamba viwanda vinatumia madini kutoka nyumbani ili kupunguza gharama. Mkutano huu utahusu sana watu wa madini viwanda, watu wa huduma na wale wanaoleta vifaa na mitambo, na pia wale watu wa finance, mabenki mbalimbali yatakuwepo. And the Ministry of Agriculture has said that a process is underway to increase production of sisal from 48,300 tons to 120,000 tons as part of implementation of a directive given by the Prime Minister to reach the target by 2025-2026. Sasa hivi tuna kamabara kadogo hapa ambako tunazalisha miche kwa njia ya chupa. Hii maabara kwa kweli haikuwa kwa kibiashara, ni maabara ilikuwa kwa ajili ya utafiti. Sasa hii inayojengwa ni maabara ambayo ina uwezo wa kuzalisha miche milioni 10 kwa mwaka. Lazima tuhakikishe ndugu zetu wa TARE, hasa TARE Mlingano, wanafanya utafiti wa kutusaidia kupata mbegu bora ili wakulima wetu walime kwa tija. Kwa mwaka 2021-22 tukajikuta tumesambaza mbegu jumla milioni 5,971,700 ambazo zilikava eneo la hekta 3,732. That's where we leave off with business news. Sports is next. In sports, Tanzania shined in the South African Stage 3 competition after acquiring 74 medals. Tanzania was represented by only 16 swimmers in the competition, which had over 600 swimmers, and still managed to come second overall. The swimmers acquired 44 gold medals, 12 silver medals, and 18 bronze medals. And the world record-holding cyclist from Poland, Mike Mikulski, is on the verge of breaking another record of spending less than 24 hours on his downhill ride from the Mount Kilimanjaro summit. Years, not just only mentally, physically, but also financially, because it's also a very big task to do in terms of money, sponsorship, partners with the media, and to go with the message worldwide. The project Unaweza, I'll just only tell you shortly, it's
main for basically few countries, but we are starting from Tanzania in Kilimanjaro. And 12 teams will participate in the Handball Champions League starting tomorrow at the Bunda Teachers College in Mara. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wadau na wananchi wa mkoa wa Mara, hasa hususan wa viunga vya Bunda, kuja kushuhudia mashindano ya kihistoria ambayo yanakwenda kuchukua nafasi katika viwanja vya Bunda. Chuo cha ualimu Bunda TTC ndio mashindano yanakwenda kufanyika, ambapo tayari timu zetu nyingi ziko njiani zinakwenda katika mashindano hayo, ambapo timu ya Jeshi la Wananchi Ngome iko njiani tayari inakwenda JKT, tutakuwa na timu ya Mwanza, tutakuwa na timu ya Geita, tutakuwa na timu ya Shinyanga, Mwanza pamoja na wenyeji Bunda mkoa wa Mara, kwa pande zote za kike na kiume. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Sasa sisi tulikamilisha zile ahadi zetu, na ahadi hizi si zetu pekee yetu wa Afro Shirazi tu. Nadhani wakati tunagombania hivi mambo ya uhuru, tunaweza kusema Afrika nzima wale watu viongozi wa vyama vya siasa waliahidi ahadi hiyo ya kuwa kila nchi inayogombania siasa, endapo Mungu akaijalia ikapata serikali yake, wa Afrika tuungane tufanye serikali moja kwa sababu ya kunufaisha watu wetu walio chini yetu. Hilo neno lilikuwa si baya, lakini watu wengine wakilitumia kwa ubaya, kwa sababu wao walitaka watutawale milele, tena wakitumia kuuzana. Leo tutalifasiri jambo hilo.